I USA kjemper president Barack Obama for helsereform denne høsten. Obama holdt sin tale til Kongressen denne uken, men det er om å gjøre å også få med seg den vanlige amerikaner. Og engasjementet rundt helsereformen er stor, særlig blant dem som er imot. Han er på vei til folkemøte om helsereformen. Det er det 17. møtet bare i dette nordøstre hjørnet av Iowa. Arrangør er kongressmannen Bruce Braley. Han er Obamas mann og støtter presidentens forslag. Han svarer på spørsmål fra de drøyt 100 som er kommet hit. You just said earlier that the money we could retrieve from the fraud and abuse from Medicare and Medicaid could go to pay for these uninsured. Why can't the government get a handle on that? Verdens dyreste helsevesen er ikke perfekt. Målet er å få ned kostnadene, samtidig som flere skal få helseforsikring. I dag er det nesten 50 millioner amerikanere som ikke er dekket. Thomas Gifford har møtt frem. Han er 4. generasjon forsikringsagent i Elkader, og til kontoret hans i den lille byen kommer de som trenger helseforsikring. We see a lot of people who come in that have trouble coming up with money to pay for premiums and are struggling to meet that need. They need the coverage, but where do they find the money? Forsikringsagenten Gifford er enig i at det trengs reformer, men er skeptisk til president Obamas forslag. Det gjelder særlig den delen der Obama foreslår en offentlig forsikringsordning i konkurranse med de private. If we start having a government option competing with private health insurance companies, then what's next? And our country was settled on private enterprise, and so I kind of hate to see that avenue. And that, I guess, is my biggest response to that. Are you going to spend tens of thousands of dollars to remodel the whole kitchen? Her i hovedstaden Washington er protestene langt sterkere enn i Elkader, Iowa. Denne gangen er det helsepersonell som demonstrerer mot Obamas reform. We care about our patients, and we want people to know that the patients aren't happy about this idea of totally transforming the healthcare in America. Let's use the system that we have. Let's find a better way to make it more efficient, which are models and ideas out there to make that happen. Unfortunately, the one that the government is trying to push down our throats is not that model. And that's why we're here, and that's why we're mad, because our patients are going to suffer because of this, and they're going to suffer without actually improving costs or improving access, and that is ridiculous. President Obama har holdt sin store tale til Kongressen der han prøver å få med seg både politikerne og folket på helsereform. Men den talen har åpenbart ikke gjort inntrykk på helsepersonell og andre som har møtt frem her for å protestere. There needs to be a little fix, but there doesn't need to be the overhaul that he's proposing. Are you afraid of anything? I think the major issue is that there's going to be government come between physicians and patients with respect to the decision-making process, and that won't be a good thing. One of the things that really cost a lot is end-of-life care. På folkemøtet i Elkader har forsikringsagent Thomas Gifford hørt nok. Og kongressmann Braley har svart på et utall spørsmål. Men diskusjonene fortsetter etterpå. I think there'll be health care reform, and I think they need health care reform. I don't think that they need a public option, and I don't agree with some of the things that are in this bill, but there'll be some type of reform. I just hope they don't get their wish and go all the way with it. I mean, it might be me being Norwegian, but it's like, health care for all, isn't that something that should be so, A fundamental right? A fundamental right? No, it's not. The fundamental right that this country was founded on was my ability to take care of myself. The federal government was founded on the fact that it took care of the things that I couldn't do for myself, and that was national defense, interstate commerce between the states. There's nothing in there that says that they have to provide me health care. I den søvnige småbyen Elkader har innbyggerne fått sagt sitt om helsereformen. Barack Obamas forsøk på å innføre helsevern for alle er et av mange i rekken opp gjennom årene. Vi tar en siste tur til forsikringsagenten for å høre om han tror det blir noen reform denne gangen. I do think they'll arrive at some sort of middle ground. I'm not sure if it'll be close to 50-50, of course, but I do think a deal will be passed. Uansett,
Fjerde generasjon Gifford kommer fremdeles til å selge helseforsikringer til innbyggerne i Elkader, Iowa. For reform til tross, noe fullt statlig helsevesen blir det trolig aldri her. Ja, motstanden til tross, president Obama har ifølge de siste meningsmålingene fortsatt støtte fra et knapt flertall av amerikanere som er for helsereform.